Check one, two. Good evening, sir. Okay, so we'll
Good evening, children. Good Bring evening. your papers now. Gun no papers. Good evening, sir. None papers appear one liverai. I think I have explained everything. Did I do the yes, I did the climatic changes also, as well as natural disasters. Syllabus is finished. Then I sent the paper last week, and I asked you to do the paper at home. Today I will explain the paper. Okay, that's all. Paper was sent to the WhatsApp group last week. We did the part of that paper also. Here the paper, grade 6. Did you answer the questions in the paper? Did you answer the questions? Koban Adusan answers libre. Good, very good. මම එදා කිව්වා මම හිතන්නේ නේද වෙලාව ඉතුරු කරගන්න ආන්සර්ස් ලියාගෙන ඉන්න කියලා. පුළුවන් ඒවට ලියන්න ඕන. බැරිව ඉතුරු කරලා කමක් නැහැ. අපතේ? No, my printer was not working, so no papers. Papers නැහැ අද. I think we did explain the part 1 of that paper last week. අපි ගිය සතියේ MCQ paper එක discuss කරලා ඉවරයි. එහෙම නේද? ඔව්. ඉවර කරානේ? Yeah, we have to start with the second part, part B. You all can see the paper on the screen. Here the first question. Ready? So I will ask some questions randomly. මම paper එකේ තියෙන questions අහනවා අතරින් පතර. එනිසා ready වෙලා ඉන්න ඕන. හැමෝම. Given below are 3 setups prepared by 3 groups of students in grade 6. It is labeled as A, B, C. 3 setups labeled as A, B, C. Setup A, setup B, setup C. Write expected observations related to setup A in the table given below. Papers නැහැ. මම කියවනේ දැන් printer එකටලා තියෙන්නේ කියලා. What is A actually? There is a plastic tube, a coil is wound around it, a galvanometer is connected to it, a magnet also there. Magnet also there. What is this? මොකක්ද මේ?
First diagram A. It is a model of a dynamo. Dynamo model. Michael Faraday's theory. The method of producing electricity using coil and the magnet. The similar theory used in dynamos. You did in second term. Okay, කරේ අපි second term එකේ. Third term means first, second, third. ඔක්කොම. B. Who can tell me the name for setup B? Yes? Simple cell. Very good. It is called a simple cell. It is also in the same unit, electricity. Simple cell is also used to generate electricity. What is C? Light in a LED using two dry cells. So those are the three setups. You have to write the expected observations to the setup A in the table given below. A. Allowed to fall bar magnet through the plastic tube. මේ bar magnet එක අතාරිනවා මේක ඇතුළට. When the bar magnet falls through it, then what happens? Current generates in the coil. Therefore, the galvanometer deflects. You can see the galvanometer deflection. Deflects. In B, not B, in A, insert the magnet into the tube and cross the two ends with the hand, moving the tube backwards and forward. මේක ඇතුළට දාලා magnet එක දෙපැත්තෙන් වහලා හොලවනවා මෙහෙම. Then magnet moves backwards and forward. පිටිපස්සට සහ ඉස්සරහට යනවා magnet එක. What can you observe? Yes? What is up and down? Deflection is done in opposite side, either side. දෙපැත්තට යනවා galvanometer deflection එක. Both side. දෙපැත්තට ගමන් කරනවා වෙන්නේ මෙහෙම. Up and down කියන්න එපා. ඒකට කියන්නේ up and down නෙමෙයි. ඒකට කියන්නේ either side. එහෙම නැත්නම් both directions. Okay? Deflects in either side. Either side කියන පුතේ දෙපැත්තට ගමන් කරනවා. 2 marks. ඕන ලියුවැකි both directions කියලා. In both directions. Deflects in both directions. Both sides. Both directions and both sides. Okay. හරි නේද? කොත් එනුක දෙසන් මිත් ජොයින් වෙලාද ඉන්නේ ක්ලාස් එකේ? Tenuka, are you in the class now? Tenuka Bandara? Yes, sir. I am Vinujana Bandara. You are Vinujana. Tenuka means your brother, no? Elder brother. He's in grade 8. Yes, Yes. Vinujana Bandara. Make it in Tenuja Bandara. Your barcode number is incorrect, okay? The father given the correct one. This is wrong. Make it 54 57 72 809 හතේ දෙකක් ඉන්නේ නැහැ පුතේ ඈ හරියට එවන්න ඕන නැත්නම් බෑ ඇඩ් කරන්න බෑ හරි වරදිනවා ඔය මේ
ඔන්ලයින් පුතාලා ඉන්න නිසා මේ මතක් කරවීමක් කරන්න දැන් ගොඩක් අයට අමතකයි. ගොඩක් අයට දැන් ආයේ මතක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා මේ බාකෝඩ් නම්බර් එක ලියලා එවන්න ඕනේ කියන එක. ඔය නිකන් එවනවා. I can't add. You can't join the class දෙන්න. මට add කරන්න බෑ ඔයාලට class එකේ ඉන්න බෑ. I can't help them. මට උදව් කරන්නත් බෑ එතකොට. Other hand, some children or some parents, they send the receipt to my personal number, not for the given number. I have allocated a special number, mobile number for payment slips. මම වෙනම නම්බර් එකක් දීලා තියෙනවනේ. හොඳ මතකින්න නම්බර් එක, hotline number එකක් දීලා තියෙන්නේ. වෙනම pay කරලා hotline number එක අරන් තියෙන්නේ. ඒකට එවන්න ඕන receipts. හදිසියට ඔය අහුවෙච්ච එකට එවල හරියන්නේ නැහැ. Because that phone is not always with me. I have given to one of my student to check and give your permission to the class. ඒ නම්බර් එක තියෙන ෆෝන් එක හැමතිස්සෙම මගේ අතේ නැහැ. ඒක මම දීලා තියෙනවා මගේ ළමයෙකුට. එයාට ඒකේ චෙක් කරන්න. එයා තමයි චෙක් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. මට පුළු පුළුවට මම චෙක් කරනවා. එතකොට එයා ගාව තියෙන්නේ. එතකොට එයාටයි යන්න ඕනේ ඒක. මගේ නම්බර් එකට එව්වට කරන්න බෑ. අනිත් තමයි ඔය මොන හරි දෙයක් මගෙන් දැනගන්න තියෙනවා නම් ඉන්ක්වයරි එකක් මොන හරි දෙයක් මගේ පර්සනල් කලින් නම්බර් එකට කතා කරන්න. පේමන්ට් ස්ලිප්ස් එවන්න මම දීපු අලුත් නම්බර් එකට කතා කරන්න තියෙන දේක් මේකට කතා කරන්න. අරකට කතා කරන්න වැඩක් නැහැ. ඒක මං ගාව නැහැ ගොඩක් වෙලාට ටෙලිෆෝන් එක. තේරෙනවද? දැන් ආයෙ අමතක වෙලා ගොඩක් අයට. එපා වෙනවා එතකොට. අරකටත් දානවා මේකටත් දානවා. බාකෝඩ් නැහැ. බාකෝඩ් නැතුව පුතේ ඇඩ් කරන්න බෑ. එක සැරයක් බාකෝඩ් එක කිව්වට බෑනේ. හැමදාම හැම මාසෙම බාකෝඩ් එකත් එක්ක එවන්න. නම මුකුත් ඕනේ නැහැ නිත්‍යව. නම ගම පන්තිව මට වැඩක් නැහැ. Just your payment slip and the barcode enough. Barcode read everything. Barcode එක ගහපු ගමන් ඔයාලගේ මුළු history එකම එනවා. ඔයාලගේ පන්තිය ඔක්කොම එනවා. ඒව ලියන්න ඕනේ නැහැ. barcode විතරක් කියවන්න. ඒක දැන් අමතක වෙලා ගොඩක් අයට. ටිකක් කල්යද්දී ලංකාවේට පොඩ්ඩක් අමතක වෙනවනේ. පහුගිය දේවල් ප්‍රභාකරනුත් කිව්වේ. ඒ වගේ තමයි. Right, B. Setup B shows a rough sketch of a simple cell. B කියන එක අපි දැක්කනේ ඉස්සෙල්ලා. It was a simple cell. Name X solution and Y strip respectively. Go. X solution. What is the solution used in B? ඕගොල්ලෝ කියන්න. ඔන්ලයින් දරුවෝ කියන්න. Dilute sulfuric. Dilute කියන්නේ ඇසිඩ් එකේ නම නෙමෙයි. Dilute කියන්නේ වතුර ගතිය වැඩි කියන එක. Sulfuric acid is the one. Sulfuric acid. Okay. X and Y. If this is zinc sheet, then Y should be copper sheet. Y is the copper sheet. Y is the copper sheet. Okay. Right observation can be seen near at zinc and Y stream. What happened near the zinc sheet? Zinc sheet එකේ මොකද වෙන්නේ? කියන්න බලන්න. Dissolve. Zinc එක දිය වෙනවා. Zinc sheet dissolve. Answers ලියපු නැති අයට ලියන්න තමයි මම බෝඩ් එකේ දාන්නේ. Papers වල question number එක දාලා ලියා ගන්න ඕනේ. The zinc sheet dissolve. Then what happened near the copper sheet? Why copper? No. Copper sheet? Just tell me.
What's going on near the copper sheet? Water bubbles, air bubbles. Air bubbles emit near the copper. Actually, what happens is copper sheet covers by the air bubbles. Copper sheet එක air bubbles වලින් සම්පූර්ණයෙන් වහ ගන්නවා. How we know? Copper sheet covers by air bubbles. Don't write water bubbles. Those are air bubbles. Do you know that it's gas release? Air means a gas, no? What gas release? Hydrogen gas release here. මෙතන පිට වෙන්නේ hydrogen කියන gas එක. සම්පූර්ණ මේක වහ ගන්නවා. එතකොට මේක නවතිනවා. The current flowing stops temporary. නැවතිලා ආයෙ පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි උඩට අරගෙන පොඩ්ඩක් ක්ලීන් කරලා දැම්මම තමයි ආයෙ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. Okay? ලිව්වද? লীලා තියෙන දරුවෝ හරි ටික් කරගන්න. මාක්ස් උත් ඔගේ දීලා තියෙනවා ඉස්සරහ. නේද? කීයක් දෙනවද කියලා. Right, the next one. Setup C shows the circuit with two drive cells, one LED and the switch. Yes. LED, a switch and two drive cells. Draw the circuit diagram using standard symbols. The circuit is not given in the standard symbols. You have to draw this in standard symbols. How do you draw these? There are two drive cells used. Find the positive terminal correctly. Two drive cells. It is connected to the positive side of the LED through a switch. This is LED. Positive, negative. Positive, negative. So that is a correct diagram, circuit diagram. Positive, negative of LED should be mentioned correctly. Battery දෙකයි තියෙන ඊට වැඩි යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ batteries dry cells එක ගොඩක් ඈත් කරන්නෙත් නැහැ. එක ළඟ තියෙන්න ඕන. හරිද? එකක් පිටිපස්සේ ගන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් ඈත් කරන්නේ නැහැ dry cells එක. පිටිපස්සේ දරුවෝ හරිද? Next on, a switch connected to the circuit consists of O and P parts. Remember the O. OP කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මටත් පේනවා.
Write two different physical properties can be seen in O and P respectively. O and P. Yes. What is O? What is P? Very good. P කියන්නේ electrical conduct එකක්. Because P should touch here. The current should pass with P. P is an electric conductor. It is an electric conductor. O is an electric insulator. O is electric insulator. E is made by plastic. It is made by plastic. 2 marks. ඕනනම් මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. P conduct electricity, O does not conduct electricity. That is also correct. P conduct electricity. P current එක අරයි යනවා, but O not conduct electricity. O අරයි යන්නේ නැහැ. Okay? Last one. Write a difference between a bulb and LED. What is the difference between bulb and LED? Normal torch bulb and LED? Okay, bulb has no negative positive terminals, but LED has. එහෙම ලියන්න පුළුවන්. Bulb has no negative positive terminals. But LED has. Oh, either you can write, එහෙම නැත්නම් ලියන්න පුළුවන් තවත් විදියකට. In a bulb, current flows in both directions. But in LED, current flows only one direction. හරිද මං කිව්වා? LED එකේ current එක යන්නේ එක පැත්තකට. bulb එකේ දෙපැත්තටම යන්න පුළුවන්. In a bulb, current flows in both directions. But in LED, current flows only in one direction. එක පැත්තකට පමණයි. Okay? Just 1 mark for that. Can you get the total marks for that question? I think are there remaining questions? No. You are any questions, Tigger? How many marks? Total marks? Can you count it? 20? 16? Count and tell me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 12 marks, no? Yeah, 12. Find the marks out of 12. Out of 12. 12 කීයද බලන්න.
කීයද 12න් ඔව් කො පේපර් එක උත්තර ලිව්වනේ නේද දැන් ලියාගත්තනේ ඔයා කීයද ලකුණු ඇයි එදා ආවේ ඔව් දැන් කො ඉස්කෝලේ එක කොබාන ස්කූල් පේපර් එක මාරු වෙච්ච එක ඔයාට කීයද කො පේපර් එක ගියලා නැහැ ඔයාගේ 12 out of 12 මේක ස්කූල් පේපර් එක නෙමෙයි මේක මන් දුන්න එකනේ ඔව් මේක මම දුන්න එකනේ මේක මම දුන්න ටියුට් එකක් ඈ මම දුන්න එකක් මේ මගේ තියෙන ප්‍රසන්ටේජ් බොරු කියන්නේ බා පේපර් එක දාලා ඇවිල්ලා බොරු එකක් වහන 100ක් කියනවා තව ඔය මම දුන්න ටියුට් එකනේ ඔය පේපර් එක ගෙදර දාලා ඇවිල්ලා කියවනවා මෙතන ඇවිල්ලා කී ලකුණු 12න් 6යි ඔයාට 6යි you 9 කීයද ලකුණු 11 හදාගත්තේ නෑනේ කීයද you ඔලගම ආවේ නෑ ඔන්ලයින් හිටියන්නේ ගෙදර ඉස්සදී ඔන්ලයින් හිටියන්නේ එහෙනම් පේපර් එක ගන්න නැතිනේ print out කීයද 12 how much ඔන්ලයින් දරුවොත් මට මාක්ස් දාන්න පේපර් එක print out ගත්තද කමක් නැහැ ඉස්සදී ආපු නැද චුට්ටක් ෂෙයා කරගන්න මොකද printer එක ඇරලා මට papers දෙන්න දෙයක් නැහැ හරි කීයද ලිවි දැන්ද ලිවි ඔයා ලිව්වේ නැහැ විවිධ වර්ග කොටස් ඉන්නවා සමහරු papers ගේන්නේ නැහැ ඒ ඉන්නේ මොඩල් ඊට බොරු කියන ඇවිල්ලා තව සමහර දරුවෝ ලියලා නැහැ කමන්නේ කොහොම හරි මට වැඩේ කරන්න හැබැයි papers දුන්නාම ගෙදරින් කරන් එන්න ඕන නැත්තම් වෙලාව ඉතුරු කරගන්න බෑ අපිට අනිත් එක තමයි තමන්ට අවංක වෙන්න be honest yourself වෙනස් කර කර ලකුණු දාන්න එපා මොකද ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ ඇත්තම ලකුණු එළියට එනවනේ නේද අපි ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ ඇත්තම ලකුණු එනවා කියලා දැනත් මෙතන අනිත් අයව රවට්ටලා වැඩක් නැහැ පුතේ ඒ නිසා ඇත්තම ලකුණු ප්‍රමාණය දාන්න බය නැතුව කවුරුත් මූක් කියන්නේ නැහැ මට චෙක් කරගන්න ඕන okay shall we move to the second question දැන් අය ලියන්න නම් පුතේ වෙලාවක් දෙන්න බෑ ලියපු දරුවන්ට ඒක අසාධාරණයි ඒගොල්ලෝ බලන්න ඉන්නවනේ number 2 right online දරුවන්ගේ මාක්ස් මම බලලා ඉන්නම් මම නම් වශයෙන් කියන්න යන්නේ නැහැ මම බලනවා කියන එක මිනුජන සමිතු තිසරි ගයාගේ මික තිතුල තිසාරි නේද කො අනිත් අය 18ක් ඉන්නවනේ
ආ පස්සේ නෑ නේ වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් අයට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? 17 are there. Only 5. So what happened to the next 12? They did not write the answers. A. What is the observation can be obtained in thermometer when sprit lamp placed under the beaker? Where's the sprit lamp? Here. This is a sprit lamp. Wine sprit lamp. This is called the wine sprit lamp. Like a Bunsen burner. The beaker filled with water kept on stand. This is a stand. It's a tripod stand. කකුල් තුනේ stand එකක්. ඒකට කියන්නේ tripod එකක් කියලා. Tripod stand. Thermometer is immersed in it to measure the temperature. Raise a hand, those who know the answer. What is the observation in the thermometer when the split lamp is lighted? Raise a hand. දන්නේ අතුසන්න. මොකද වෙන්නේ ස්ප්‍රිට් ලෑම්ප් එක යටින් තිබ්බහම? ඔව්. Yes. Reading of the thermometer increases. ඒක නේද කියන්නේ ගියේ. Don't write thermometer increases. Thermometer increase කියන්නේ thermometer දිග වැඩි වෙනවා කියන එක. The reading of the thermometer increases. Or thermometer reading increases. Reading mercury level of thermometer increases, but we don't know, we have no idea whether it's an alcohol thermometer or mercury one. Sometimes maybe an alcohol thermometer. Reading of the thermometer increases. Where do you know? Okay, just 1 mark for that. ලකුණු එකයි. What is the thermometer reading value when water started to boil? When the thermometer reading gradually increases and stops at one stage. At that time, the water starts boiling. What is that point? What is that temperature? 100 Celsius. That is the dancing point of water. Dancing point of water කියන්නේ වතුර නටන උෂ්ණත්වය. එහෙම කියන්නේ අපි කියන්නේ boiling point of water කියලා කියන්නේ. නේද? What is the boiling point of water? 100 degrees Celsius. අපි 100 Celsius degrees කියලා සිංහලෙන් කිව්වට ඉංග්‍රීසි වලින් හරියටම කියන්නේ 100 degree Celsius කියලා. Degree Fahrenheit, degree Celsius. එහෙම කියන්න පුරුදු වෙන්න. හරිද? 100 Celsius කිව්වම සිංහල එක. Third one. 2 marks for that one. ඒකට ලකුණු දෙකක් දෙනවා මේ. Third one. Write the change of the state of water whilst boiling. When the water boils, what is the change of state occurs? Yes. Water is in the liquid state. When it vaporizes, it turns into gaseous state. Then liquid changes to gas. There is a standard method of writing change of state. Physical change of state ලියන විදිහක් තියෙනවා. අපිට ඕන විදිහට ලියන්න බෑ. Using an arrow. දැන් මේවා පුරුදු වෙන්න ඕන. Now you are almost grade 7 නෝ. අය උගන්නන්න බෑ. ඉන්න දැනගන්න. Liquid. First write the physical state of water.
Don't write water, write as liquid. Changes to gas. Don't write vapor, write as gas. It is done by heating. No need to write heating. It's not must, it's not compulsory. But it is done by heating. අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඕනේ නැහැ heating කියන එක. හැබැයි තිබ්බොත් හොඳයි. That is the correct way to write the change of state. 2 marks. Fourth one. What is the type of energy can be transferred from split lamp to water in the beaker? Type of energy means form of energy. From split lamp to water in the beaker, which energy? Heat energy. So that is heat energy. There's another name for heat energy. You know that? Heat energy is also known as thermal energy. What energy? ඕකටම තව නමක් කියන පුතේ thermal energy කියලා. Thermal energy කියලා කියනවා. Thermal energy. Right. B. Wind vane is used to find out the direction of the wind. Sulan Disha Darshake. Given below is an instance where the wind vane pointed to the direction. It has been directed from west to east. Find the direction of the wind blows. Tell me from where to where the wind blows. If the wind vane is directed from west to east, the direction of the wind blowing east to west or west to east. The wind vane can rotate. Always it is line along east-west directions. East-west පැත්තේ. But this pointer is directed towards the east. මේ point එක තියෙන්නේ eastern පැත්තේ. එහෙනම් කොහෙනම් කොහාටද දෙන්නේ? West to east. මෙහිනම් හුලං හැම තියෙන්නේ මේ පැත්තට හැරෙන්නේ ඒක. West to east. All right. Number 2. If you have assigned 1 mark for that, if you have assigned to prepare a wind vane, ඔයගොල්ලන්ට කිව්වොත් wind vane එකක් හදන්න කියලා. 4 materials required for that. අපි ඒකට ගන්න දේවල් 4ක්. Cardboard ඕනමයි. You need a piece of cardboard. Then a pin. Then තව දෙකක් ඕන. Sorry? A straw. Beam බටයක්. Straw and clay. There is a method of producing wind vane. It is given in your textbook. Wind vane එකක් හදන විදිය දීලා තියෙනවා මොනවද ඕනේ කියලා. Similarly, rain gauge, how to make anemometer, how to make hygrometer using hair. I told it, no? How to make anemometer using this hair. But one thing I forgot. මට එක දෙයක් අමතක වුණා. මොකද්ද? To send the PDF file of climatic changes to the WhatsApp group. I told I will send it to the WhatsApp group. I'll do it today. මං කිව්වා මම ඒ PDF ෆයිල් එක එවනවා කියලා WhatsApp group එකට නේද? අනිවාර්යෙන් එවනවා. ඒකට විභාගෙට බලා ගන්න පුළුවනි. තේරෙනවද? notes මං කිව්වා print outs ගන්න ඕනේ නැහැ. තියාගන්න save කරලා කියවලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි videos බලන්න බෑ. PDF නේ. It's a note. Just a note.
note ලිව්වා නම් ඉවර කරන්න බැහැනේ අපිට. Third one, somebody says the humidity can be reduced due to wind. What is known by humidity? Children, when the wind, humidity means amount of water vapor present in the atmosphere. වායුගෝලයේ තියෙන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණයනේ. When the wind blows, wind carries the water vapor. හුළඟ හැමුවා කියන්නේ හුළඟට water vapor ඔක්කොම අරන් යනවා. අඩු වෙනවා එතකොට humidity එක. They ask what is known as humidity. Humidity කියන්නේ amount of water vapor. Amount of water vapor where? In the atmosphere. Amount of water vapor in the atmosphere. Okay? Another mark for that. Fourth one. What is a natural disaster that can be occurred due to pressure depression is created and air around the place is blown at a very high speed towards the present depression? In Bay of Bengal, I told that always there will be a low pressure created. This low pressure developed to a depression. Then the wind blows to that place under high speed. Because of the rotation of the earth, wind blows in a spiral way. ඇයි cyclone එකක හුලං කැරකි කැරකි ඉන්නේ? Because of the rotation of the earth. Do you know the rotation? You know that we are rotating? How long we take for one rotation across our axis? What is our rotational time period in earth? Here the earth එක කොච්චර වෙලාවක් ගන්නවද තමන්ගේ වටේ කැරකෙන්න? දන්නේ? අයියෝ 24 hours, that is a one day, that is a earth day. ඒක නම් පෘථිවි දවසක් කියලා කියන්නේ නේද? How long we take to revolve around the sun? සූර්ය වටේ යන්න කොච්චර දවස් ගන්නවද? That is 1 year, 365 and quarter days. So because of the rotation of the earth, when the wind blows around the earth, the wind gets spiral, whirling. Whirling කියන්නේ සුලියක් වගේ හැදෙන්නේ ඒක තමයි. Rotation එක නිසා. If a cyclone occurs in the northern hemisphere, you know what northern hemisphere? දන්නවනේ hemisphere අහලා තියෙනවනේ. Occurs in the northern hemisphere, උතුරු අර්ධගෝලයේ හැදුනොත්, the rotation is anti-clockwise. මේ කරකැවෙන්නේ anti-clockwise direction. Anti-clockwise කියන්නේ දන්නේ නැද්ද ඕගොල්ලෝ? අහලා නැහැ? Anti-clockwise කියන්නේ ඔරලෝසුවේ කටු කරකැවෙන පැත්තට විරුද්ධ පැත්ත. Clockwise කියන්නේ ඔරලෝසුවේ කටු කරකැවෙන පැත්ත. Excuse me, sir. Ah, Sir, I was just thinking what about this? What is the difference between a cyclone and a tornado? I explained it last week. No? I have explained it. I told that tornado may occur anytime in everywhere of the world. Now, it affect only for small area, but high speed. It moves from one place to another with the speed of 120, 110 kilometers per hour. Its whirling speed is 800 or 1000 kilometers per hour. එයාගේ කැරකෙන වේගය පැයට කිලෝමීටර් 800ක් විතර. Anything caught by the tornado can be lifted up. ඕන දෙයක් උඩට උස්සන්න නැවක් වුණත් උස්සලා දාන්න පුළුවන්. But it affect only a small region. පුංචි දුරක විතරයි බලපාන්නේ. It moves from one place to another. කරකැවි කවි යනවා. Cyclone is not like that. Cyclone occurs in the sea, ocean. මුහුදෙන් පටන් ගන්නෙ. It affect a large area. In a large area, I told that in northern hemisphere, the whirling direction of the cyclone is anti-clockwise. ඔරලෝසුවේ කඩු කැරකෙන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට කරකැවෙන්නේ. If it occurs in the south hemisphere, southern hemisphere, it rotates in clockwise direction. Clockwise. Anyhow,
The reason for whirling of the wind මේ කරකැවෙන හේතුව මොකක්ද? Rotation of the earth. පෘථිවියේ කරකැවීම. පෘථිවියේ භ්‍රමණය තමයි මේකට හේතු වෙන්නේ. සුලියක් හැදෙන්නේ එතකොට තමයි. තේරෙනවද? අපේ ඔළුවේ තියෙන සුලි සමහර අයගේ. දෙපැත්තට කරකැවිලා තියෙන සුලි කියලා කියන්නේ. මෙතන අහලා තියෙන්නේ what is a natural disaster නේ? මෙච්චර විශ්ව තිබ්බට අපිට ලියන්න තියෙන cyclone කියලා. Cyclone. It's a cyclone. Is that question finished? Yes. Can you count the marks? Maybe 11. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. But it is given as 12. කොහරි එකක් වැරදිලා. 1, 12 වෙනවද කියලා? එකොළහ නේද එන්නේ? 11. Out of 11 done. Out of 11. ඔන්න මේගොල්ලෝ කියන්නේ බලන්න. Third question. How many questions are there? Number of questions in the tute? Yes, 5. 7. 7, no? Yeah, this is the third one. What is this? මේ මොකක්ද? What is this figure? A food web. It is a food web. ආහාර ජාලයක්. Starting with grass. Here the grass producer. Magpie, polecat, cobra, lizard, cat, cow, caterpillar, all are there. Name 2 herbivore animals from the above web. Animals who feed on plant materials only. Herbivore. Who are the herbivores? Who directly depend on plants? කෙලින්ම ශාක ආහාරයට ගන්න සත්තු. Caterpillar is one of them. Caterpillar. Cow is another one. And the grasshopper. You asked to write only 2 to get these 2 marks. Second one, write a food chain with 3 links from the above web. Food chain with 3 links only. Each and every food chain start from a green plant, grass. So I have started it. Tell me with the 3 link. Grasshopper and cobra. That's right. Grasshopper, cobra. Grass is the first link. Grasshopper is the second link. Cobra is the third link. Are there any with 3 links? Links තුනේ තව තියෙනවද? No. නෑ. මේකේ නෑනේ ආයේ. තියෙනවා මට කියන්නකො මම දැක්ක නැති එක. With 3 links. Any? Huh? මොකද නැත්තේ? මේ questions ටික ඔගේ print වෙලා නැද්ද? බලන්න දෙපැත්ත කොහොමද නැද්ද කියලා. නැත්තම් කමන්නේ ලියා ගන්න උත්තර ඉතින්. ඔය තියෙන ස්ක්‍රීන් එකේ. සමහරු ඉන්නේ පේපර් එක ගෙනල්ලත් නැතුව දුන්න එක. Excuse me, sir. Yes. Can I tell my link I made? question. Grass,
magpie and cobra. But it is not mentioned here. Magpie doesn't eat grass, no. Magpie polkicha, it doesn't eat grass. It's not a herbivore. It's not a herbivore. You can't write that. Yes. Any food chain with three links? No. That is the only one with three links. ඒක විතරයි links තුනක එකට තියෙන්නේ. Right? 2 marks given. 2 marks. Third one. Which group of organism can be affected directly? What do you mean by affected directly? කාටද කෙලින්ම බලපාන්නේ? If caterpillar and grasshopper removed from the environment. මේ පරිසරයෙන් grasshopperයි තමොකද caterpillar දෙන්න අයින් කරොත් අපි මේ දෙන්න අයින් කරනවා. caterpillarත් නැහැ grasshopperත් නැහැ. Yeah, to whom it is affected directly? කාටද කෙලින්ම බලපාන්නේ? magpie ඌ තනිකර බඩගින්නේ උඩ කන්න දෙයක් නැහැ. And the lizard also. Cobra can eat lizards, no? No, cobra is also under threatened. Cobra tamaru ingandi. Lizards උත් නැති වෙනවා. Cobra lizard කනවා. caterpillar grasshopper නැහැ කියන්නේ lizard නෑ. හැබැයි ඒක directly නෙමෙයි නේද? දැන් directly තමයි. මේකේ විදියට පෙන්ලා නැහැනේ cobra වෙන කවුරක් කනවා කියලා. මේකේ පෙන්ලා නැහැ. ඒ නිසා if the grasshopper is not there, then cobra will be perished. Cobraත් නැති වෙලා යනවා. Perish කියන්නේ නැති වෙලා යනවා. Directly effect for the magpie, cobra, and whom? Who depends on the grasshopper and caterpillar? Lizard. To whom it affect indirectly? Indirectly බලපානෝ එක cat කියන සතාට. Name the process of producing food in grass. What is the method? That is called photosynthesis. ඒකට අපි කියන්නේ photosynthesis කියලා. Photosynthesis. Okay, just 1 mark for that, 2 marks for the previous one. Should I ask another question from you? What is a omnivore in this food web? Cat. Cat is the omnivore. Can you remember the nature diary you did in grade 6 first term? Yes. Given below is a part of a nature diary of grade 6 student. අර දවසින් දවස ඔබ්සර්ව් කරලා ලියන්න කියලා කිව්ව ඩයරි එකනේ මේ තියෙන්නේ. Monday. Colorful lime water turn into milky when bubbles the exhaled air. When you bubble the air, like that, lime water turns into milky. Tuesday, when touch the mimosa, it goes to sleep. Sleeping movements of mimosa. Wednesday, plotted lawn bean plant kept inside the room, bended towards the window. Lawn bean කියන්නේ mackerel. Mackerel ගහක් pot එකක හදලා ජනේලයක් ළඟ තිබ්බහම ඒක ජනේලෙන් එළියට නැවෙනවලු. Bend towards the light. Thursday, got the mail. While younger brother is sleeping, his chest, stomach moves up and down. මාළි නිදානෙද්දී කඩි පපුවයි බඩයි මේ මිස්සනවලු ඊට පස්සේ ආපස්සට යනවා. Those are the observations you got within the week. So he wrote in the nature diary. අනුන්ගේ diary කියවන්න හොඳ නැහැ. උනාට කරන්න දෙයක් නැහැ දීලා තියෙනවනේ. It's not a good habit, okay?
First one. Name the days he observed the movement of organisms. Tell me one or more days that he observed the movements of organisms. Movements. How are their movements දැක්කේ? Tuesday, what the movement that he got? He saw the movement of sleeping movements of mimosa. Another day. Another day. Wednesday also, because he saw that the plant bend towards light. That is also kind of plant movement. Stem of the plant grow towards light. Wednesday. Is that over? Is it over? Movements actually. What about the Thursday? He saw the respiratory movements of his younger brother. Am I correct? එයාගේ younger brother ගේ respiratory movements එයා දැක්කා. ඉහළ පහළ යනවා chest එක සහ බඩ. නේද? It's a kind of movement of animal. So in these 3 days, he saw the movements. Tuesday, Wednesday, Thursday. දවස් තුනේ මෙයා දැකලා තියෙනවා. Tuesday, Wednesday, Thursday. ඇයි? Thursday ගන්න පුළුවන් ඉතින් එයාගේ sleeping, his chest and stomach move up and move down. Respiratory movements. Animals show respiratory movements. Plants වල නෙමෙයි දහන්නේ. Organisms ලගේ නෙහන්නේ. Respiratory movement. Plant does not show, plants do not show, but animals show respiratory movements. 3 days, huh? Tuesday, Wednesday, Thursday. 1. Number 2. What is the conclusion of the observation on Monday? Conclusion. Look at that. Colorless lime water turns to milky. What is the observation? Oh, what is the conclusion? ප්‍රශ්නය අහගෙන හිටියෙත් නෑ මොනවද කිව්වේ දෙන්න දෙපැත්තෙන් ඉස්සෙල්ලා මම ටියුට් එක ගන්න නෑනේ එහෙම කියලා බෑනේ ටියුට් එක බෝඩ් එකේ තියෙනවනේ ඕනේ නෑ මේක දිහා බලන් ඉඳුවා මෙතනින් මම තව එයාට ලඟ වෙන්න බෑ හරි එයාට මේක බලා ගන්න කියන්නේ ඔයා මේක බලන්න දැන් කියන මම what is the conclusion he obtained on Monday? Raise the hand those who know. මේ පැත්ත අතිස්සෙනවා මදි හැමතිස්සෙම අත කොටයි මේ පැත්තෙන් විතරයි පටස් කරලා අතිස්සෙන්නේ හැමතිස්සෙම එහෙම වෙන්න බෑනේ. What is the observation? Colorless lime water turns to milky. Yes, what is the observation? What is the conclusion? That's right. Exhaled air contain carbon dioxide. පිට කරන ප්‍රාශ්වාස වාතයේ carbon dioxide තියෙනවා කියන එක තමයි conclusion එක. උගන්නන්නේ අහන් ඉන්න. විවාහකට ගිහිල්ලත් ඕක ලියා ගන්න බෑ. ලකුණු නැහැ. ඊට පස්සේ මට බයිනවා. උගන්නලා නැහැ කියලා. පන්තිවල වැඩ ගන්න නැති වුනහම ලකුණු වෙන්නේ නැහනේ. ටර්ම් ටෙස්ට් ගියත් ලකුණු නැහැ. ඊට පස්සේ කියනවා වැඩක් නැහැ ගියාට ලකුණු නැහැ නේ අරකයි මේකයි කියලා. අහගෙන ඉන්න හරියට පය දෙක වෙන ඒවාක දොඩවන්න නැතුව. How to write the conclusion? Exhale air ප්‍රාශ්වාස වාතය. Exhale air has carbon dioxide. Has carbon dioxide. Contain කිව්වත් හරි. Third one. මේකත් මම අහනවා කාගෙන් හරි. රැස්තිලා ඉන්න. What is the characteristics of organism related to the observation on Thursday? What is the characteristics of? It's another characteristic. Raise a hand. Another characteristic shown by animals. Yes. Respiration. Very good. That is respiration. That characteristic is respiration. This is respiratory movement. This process is called respiration. Respiration is another characteristic of living beings. Respiration. Fourth one. Name 2 plants which show sleeping movements at night.
two plants having sleeping movements at night. It is not in the table. You have to just think and tell me. ගොඩක් තියෙනවනේ පොතෙත් තියෙනවනේ උගන්ලක් තියෙනවනේ රැට ගස්වල කොළ හැකිලෙන කාගේද? Yes, one of them. You can get mimosa. No need to touch. Anyhow, without touching at the evening, leaves go to sleep. කොහොමත් එයා touch කරන්නේ නැතත් නින්දට යනවා. Another one? Yes. කතුරු මුරුංගා. කතුරු මුරුංගා කියන පුතේ දිග වැඩි නේද? අපි එක කියමුද වෙන විදියකට? සෙස්බේනියා කියලා කියනවා. මල්ලියන කේ මුරුංගා කියලා. දිග වැඩිනේ මේක. කේ මුරුංගා බෝඩ් එකක් ඊට මදි. කේ මුරුංගා එයාට කියනවා සෙස්බේනියා කියලා. සෙස්බේනියා. තව මොනවද plants? Tamarind, siembala. Tamarind, albizia. Tamarind, Sir, albizia. Nelly. Sorry? Nelly. Nelly. Nelly, Mara, Tora, Henrica. There are a lot of Henrica Maltino. There are a lot of plants having sleeping movements, but check all these plants have compound leaves. Sleeping movements can be seen plants with compound leaves. You know what compound leaves and simple leaves? මතක ඇතිනේ? Simple leaf කියන්නේ the leaf blade is not divided. Single leaf blade. Compound leaf means it has divided and small leaflets can be seen. මේ පුංචි leaflets තියෙන වගේ තමයි sleeping movements තියෙන්නේ. මේවට කියන්නේ compound leaves කියලා. මෙයා simple leaf. No sleeping movements in simple leaves. Only in the compound leaves. Okay? Count the marks. Check whether 11 or 12 comes in that question. How many? කීයක් එනවද? 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11. එහෙනම් කලින් ප්‍රශ්න 12ක් එන්න ඕන. කලින් එකටත් 12ක් එන්න ඕන. මේ කොහේ හරි එකක් වැඩිපුර දාගන්න වෙනවා අපිට. අන්තිමේකට දෙකක් දෙන්න නම් හරි. කලින් ප්‍රශ්න. Make it 12 එනවා. 12. Okay.
If- Right, the next one. From magnets and the sound. දැන් මෙතන ඉන්නවනේ ගෙදරින් උත්තර ලියපු නැති අය. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මම පොඩ්ඩක් නිශ්ශබ්දින් වෙලාවට උත්තර ලියන්න. ඒගොල්ලොත් අනිත් අයත් එකතු වෙලා කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ වෙලාව දැන් ගෙදරින් කරේත් නැහනේ හෝම්වර්ක් එක. කොබන් ලියන් ආපුවා දුස්සන්න. 90%ක්ම කරලා තියෙන්නේ. කිහිප දෙනානේ කරේ නැත්තේ. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන පොඩි රෙස්ට් එකක් ටක් ගාලා කරන්න නේද? ඒගොල්ලොත් එකතු වෙලා කෑ ගාලා හරියන්නේ නැද්ද? ගෙදරින් කරන්නෙත් නැහැ මෙහෙන් කරන්නෙත් නැහැ. කවුද ලියන්නේ එතකොට? ඌමනාව තියෙන්න ඕන. අතපද්දන්. තේරෙනවද පුතේ? අපිට හැමදේම කරන්න බෑ. Tamanට ඌමනාව තියෙන්න ඕන. තමන් මේක කරගන්නවා කියලා තමන්ට ඌමනාවක් තියෙන්න ඕන. බලහත්කාරයෙන් උගන්නන්න බෑ. Fourth one A. Select the most suitable substance. වඩාත්ම ගැළපෙන දේ. Can be used to produce electromagnet from given list. You know what electromagnet is? An iron nail and the copper wire wind around it, connect with the battery and the switch. When the switch is on, small pins and other items attract. When the switch is off, they fall down. This is called an electromagnet. ඒවා එක්කද කියන්නේ electromagnet එකක් කියලා. What are the most suitable substances to produce electromagnets? Electromagnet හදන්න හොඳම තමයි piece of iron, copper wire. Piece of wire and copper. Can't you get a hacksaw blade? Can. Hacksaw blade කියන්නේ යකඩ කපන කියත් පටි තියෙන්නේ අන්න ඒකට. It is also made by iron, but there is a problem. Hacksaw blade is a steel. හැබැයි ඒක වානේ. වානේ වගේ දෙයකින් ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නට් හදන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක ගන්න එපා. එයා වානේනේ යකඩ තමයි ගන්නෙ. මේ දෙන්න ගත්තාම ඇති ඈ. Piece of iron and copper wire. This is the iron. Actually, it's iron nail. And this is copper wire. මෙන්න copper wire එක. Okay? Next.
Given below is a rough sketch of a bar magnet. Hari kata ye kandala thiyena peenawane. North south poles. What are the places which attract more pins in 1, 2, 3? Up to 1 out of 1, 2, 3. එක දෙක තුන කියන වගේන් වැඩිපුරම pins attract වෙන්නේ 1 and 3. 1 and 3. 1, 2, 3. What do you call above places? What are 1 and 3 places? They are magnetic poles. ඒවට කියන්නේ magnetic poles කියලා. Magnetic poles. චුම්බක ද්‍රව. Just 1 mark for that. See, when this magnet was brought closer to the compass, මේක ගේනවා compass එකක් ළඟට. North end of the compass was attracted to the third end of the magnet. North pole of the compass attract the third end of the magnet. So what would be the third end? Always north pole of a compass attract towards what pole? South pole. Because unlike poles attract, no? North pole attract towards south pole. So if it attract towards number 3, then number 3 should be the south pole. එහෙනම් මේ පැත්තේ the south pole එන්නේ. If it is south pole, what would be 1? North pole. Then number 1 would be the north pole. මෙයා south pole නම් අරයා north pole. මම කියුවේ තේරුණාද තමුන්ට? What is the theory behind that? මොකක්ද ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි? කොහොමද ඒක උත්තරේ හොයාගත්තේ? What is the principle? මොකක්ද ඒකේ reason එක? Unlike poles attract. Like poles repel. Dissimilar poles. Dissimilar poles. Dissimilar කියන්නේ unlike තමයි. මොකද වෙන්නේ? Attract. Similar poles repel. When this magnet was brought close to the compass, මෙයා චුට්ට compass වලට අරන් එද්දී north end of the compass attract to the third end at හරි ඒක උත්තරේ කිව්ව නේද මම උත්තර ලකුණු දෙකක් දෙනවා කවුන්ට් කරගන්න. B. Given below are some sounds can be heard from the environment. Sound of a guitar, barking of dogs, sounds of blowing wind, a tractor, sound of a vehicle horn. Write 2 artificial sounds from the above list. What are the artificial sounds here? Guitar sound is an artificial. ගෙදර බල්ලෙක් අපි හැදුවා කියලා බල්ලගේ sound එක artificial නෑ ඌ natural. Sound of a blowing wind? No. Sound of a tractor? Yes. Tractor is a man-made thing. Vehicle horn is also invented by the man. මිනිහා හොයාගත්ත දෙයක් නේ vehicle horn කියන එක. Okay? 2 artificial sounds. Number 2. Write an example for a music and noise from the above list. Are there any music here? Yes. That is sound of a guitar. Sound of a guitar is a music. Sound of a guitar. Noise? Barking dog is a noise. When the dogs start barking at night, we can't sleep. It's really noisy. When the students are shouting in the classroom, when the teachers are teaching, it's a really noise. Just like a Sunday fair. Okay. Tractor sound is also noisy, no? It's noisy sound. Vehicle horn is also noisy. That's why the
Ringing horns prohibited in presence of courts. You can't sound horns in front of a court. උසාවි ඉස්සරහ නලාව ගැහුවොත් හිරේට දානවා ඇදලා කියලා දඩ ගහනවා. තානම් නලා පිමින්න. religious places ගාවත් එහෙම තමයි. නලා ශබ්ද කරන තහනම්. Because those are noisy. Tractor sound, vehicle horn, barking dogs are noisy. Noisy. බල්ලෙකුට පුරුදු කරන්න ඕන මියුසික් විදියට බුරන්න. බුරන එකෙත් මොකක් හරි මියුසික් නෝට් එකකට බුරන්න. හරිද? මේක එහෙම එකක් නෑනේ බුරන්න ගත්තාම noisy. උට rhythm එකක් දෙන්න rhythm එකක්. Third one. Explain what is a noise. ඔය තියෙන noise. Noise in everywhere. ඔය තියෙන හැමතැනම noises. I can hear the noises in everywhere. What is a noise? Noise means no, sounds that are non-rhythmic. You know that non-rhythmic sounds. මෙයාලා කීප එකම ලියමුකෝ පොතේ තියෙන එකම. Sounds that are non-rhythmic. කිසිම තාලයක් නැති. Non-rhythmic sounds කියලා විතරක් ලිව්වත් ඒත් ඇති answer එකට. Non-rhythmic sounds. Non-rhythmic sounds. Non-rhythmic sounds. Fourth one. Given below is an instrument made by using rubber membranes and tin to produce sound. පහළ තියෙන්නේ. Diagram given below. මේක නෙමෙයි බෙරේනේ. Rubber membrane and a tin. Write a change can be done in above instrument to change its sound. To change its sound. So, okay, tell me, then how can we make the sound from this object? Instrument? How can we make sounds by this instrument? By tapping the membrane, no vibrating the membrane. Tapping කියන්නේත් membrane එකට තට්ටුවක් දානවා කියන්නේ vibrate කියන්නේත් ඒක තමයි. නේද? How can we change the sound of this instrument? මේක වෙනස් ශබ්ද කොහොමද අපි ගන්නෙ? Stretch what? Yeah, stretch the balloon membrane. Balloon membrane එක තම හොඳට අදින්න. Stretching the balloon membrane. That is one of the answer. Stretch කියන්නේ අදිනවා. Stretching the balloon membrane. Who can tell me another method? Just to change the sound. මොකෙන් හරි වෙනස් වෙන්න ඕන ශබ්දේ. What will happen if you tap the membrane hardly? වේගෙන් අපි tap කරොත් the sound will be more louder. ශබ්දේ වැඩි වෙනව නේද? හරියට මං කෑ ගහනවා වගේ හරියට. වේගෙන් බ්‍රේකට ගැහුවොත් ශබ්දේ වැඩි. හිමීට ගැහුවොත් ශබ්දේ අඩුයි. tap කියන්නේ මේක touch කරනවා vibrate කරනවා කියන එක. Tapping the membrane harder. Weging. Okay? Just 1 mark for one answer. B. Write a musical instrument produce sound similar to this instrument. There are a lot of percussion instruments like that. Those are known as percussion instruments. මේවට කියන්නේ පුතේ percussion instruments කියලා. Membranic instruments. You can write drum. You can write rabana. You can write what? Daule.
ගැටබෙරිය, යක්බෙරය, උඩැක්කිය, පල්ලැක්කිය. Right? Bongo, Congo. ඒවත් තියෙනවනේ. Even the tabla, the symbol, triangle, they also belong to this category. දන්නවද tabla? Tabla. Then the ඒ වගේ අනිත් එක මොකද්ද? tabla එක වගේම තියෙන බිම තියෙන්නේ. double drum කියන්නේ thumb මැට්ටම, double drum. Side drum, bass drum. I don't know. Sorry, gong? 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 They are eating grass, no? මං ඉස්සෙල්ලා කීප එක ඇහුන්නේ නැද්ද? tabla, symbol, තාලම්පට and the triangle. Western music කරනවා triangle කියන එක දන්නවනේ. මේකත් membranic instrument එකක්. මන් දන්න ගොංගුක් නෑ. ඊළඟට symbol. කියලා අම්බලංගල ගහන්න symbol එක අන්තිමටම. එහෙම නැත්නම් තාලම්පට. මේවා ඔක්කොම මේකට අයිති වෙන්නේ. ඔකන upper grades වල ගියාම කියලා දෙයි. Right, finished. You can count the number of marks for that question. Go. Number 5. Okay, ready? Yes. Number 5. A. Given below are energy sources that used to maintain the human life. To maintain the human life. මිනිස් ජීවිතය හොඳ ආකාරව ගෙන යාම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වෙන energy sources ශක්ති ප්‍රභව තමයි මේ. Sun, the main source of energy. Fossil fuel, biomass, wind, සුළඟ. Energy of water කියන්නේ flowing water කියන එක. ගලා යන ජලය. What is the main source of energy from the above list? What is it? Sun. That is the sun. Main source of energy. Write 2 examples for fossil fuel. 2 examples for fossil fuel. Diesel කියලා ඉස්සලා කිව්වනේ. Petrol, kerosene, LP gas, natural gas. Those are the fossil fuels. There's another one remaining. Coal, Gallanguru. Coal is also a fossil fuel. Any 2 of them. Third one. What is the source of energy that can be used to both purposes of drying clothes and removing unfilled rice grain from harvest? What is the source of energy can be used?
to drain wet cloths. තෙතරේදී වේලන්න සහ to separate rice grain from harvest. wind, Rice grain from harvest කියන එක දන්නවනේ. වී වලින් පිට මොනවද ඒවට කියන්නේ 10යි ඉවත් කරන්න. Wind energy. That is wind. Wind. Fourth one. Write 2 examples for biomasses used in your house. ගෙදර තියෙන biomasses දෙක. You have cow dung. You have cow dung in your house. Cow dung. Don't you have? Yes, you have coconut shells. Coconut shells. Coal ගෙවල් වල නෑනේ පුතේ. Coal ගෙවල් වල නැහැ ගල් අඟුරු. අර So මෙයාර what, ගොංගොන් කිව්වන්ද මං කවුඩන් ලිව්වේ. තව ගෙවල් වල මොනවද තියෙන්නේ? sawdust, Biomasses. Sorry? sawdust, Sawdust. තියෙන්න පුළුවන් ගෙදර ලී මොලක් තියෙනවා නම් sawdust තියෙනවා. Rice bran. kitchen waste, What about the firewood? Don't forget firewood also. Kitchen waste like chicken. Kitchen waste like chicken. Firewood. Kitchen waste. All are biomasses. You have cow dung. Cow dung is one of the best biomass. Dried cow dung used to burn to get energy. Dried cow dung. Really go. Fresh cow dung used as a fertilizer. Amugoma. හැබැයි නැට්ටි නම් ගොම B. Given below is a setup which created by farmer to chase away animals from his field. It is made of a rod changed with a piece of cardboard and piece of iron to ends of the rod can move freely. මේ ඇවිල්ලා මේ ටකයක් නේ හදලා තියෙන්නේ. It's a modern ටකය. modern ටකයක් හදලා තියෙන්නේ. ඇයි? මේ පැත්තේ යකඩ වගේක් එල්ලලා තියෙනවා. කෝඩ් එකක් මේ පැත්තේ කාඩ්බෝඩ් එකක් තියෙනවා. මොකද වෙන්නේ බලන්න? A rod hanged with piece of cardboard and piece of iron to ends of the rod. එක පැත්තක cardboard අනිත් පැත්තේ යකඩ. මම හිතුවේ රතිඤ්ඤා වැලක් පත්තු කරලා තියෙනවා කියලා. එල්ල අම්බලේ මොකද්ද මේ කියලා. It can move freely. මේක හුලඟට කැරකෙනවනේ. සිරින් පිටින් මේක කැරකෙනවා මේ කැර. කාඩ්බෝඩ් එක මොකටද? නැත්තම් ඕක කැරකෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම එක පැත්තට වැටෙනවනේ. බැලන්ස් එකට තමයි කාඩ්බෝඩ් එක තියෙන්නේ. ටිකක් බර වෙන්න ඕන. ඕක කරකැවේදී චරබර ගාලා සද්ද එනවා. ගෙවල් වල එල්ලලා තියෙනවනේ එන තැනම මේ ඉන්ටෝනේ ගාලා මේ යකඩ බට ඇලුමිනියම් පයිප්ස් වගේ හයි කරලා මන්න එහෙන කරච්ච ලෙව්වා. මේ වගේ ඔය නූල් වලින් එල්ලලා තියෙන ගැට ගහලා ඒවා තියෙන්නේ කුරුල්ල එලවන්න. What is the type of energy used to operate this setup? මම ගතින් කියවන උත්තරේ. Wind energy. Wind. One. Wind 1. Number 2, what is the type of energy produced by the setup? Type of energy produced by the setup. Making හදන්නේ මොන energy එකද? Sound energy. Very good. Sound energy is produced by the setup. Wind is used, sound energy is produced. Right, 2 changes can be done to make it more efficient. Make a meter ටිකක් quality එක හදන්න පුළුවන් දේවල් කියන්නකො මට. Increase the number of pieces of iron. ඔය යකුඩ කූරු ගන්න වැඩි කරන්න.
increase the number of pieces of iron. And if we use lengthy cord, what do you call that, the rod? ටිකක් දිග rod එකක් ගත්තොත්, දිග දණ්ඩක් ගත්තොත්, මං මීටරේ දිගින් වැඩි එකක් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? නෑ මෙහෙමයි. මේ පැත්තේ බර වැඩි කරා කියන්නේ මෙයත් සයිස් එකකින් වැඩි වෙන්න ඕන. එහෙනම් එකක් ලියන්න පුළුවන් ඕනනම් increase the size of cardboard. හැබැයි මං කියව එකත් හරි පුතේ. මොකද්ද? You can use a lengthy rod. මීටර ටිකක් දිග වැඩි එකක් ගන්න. ඒත් හරි. Last one. Is this setup suitable for paddy field or home garden? Home garden එක නම් කරච්චලයක් නේද? හරියන්නේ නැහැ ඔය වැඩේ. paddy field එකට තමයි හරියන්නේ. මොකද හුළඟ තියෙන්නේ paddy field එකේ නේ කොටක්. මේකට wind එක ඕන. home garden එකේ buildings නිසා හුළඟ නැහැ. paddy field එකේ කියන්නේ හොඳට හුළං තියෙන තැනක් නේද? එහෙනම් මේක හරියන්නේ paddy field එකට. අනික ඉඩ තියෙන්න ඕන මේකට නේ. කැරකෙන්න ගොඩක් රවුමක් කැරකෙනවනේ මේක. paddy field එක හොඳයි. හයි කරන්න paddy field එකේ ගිහිල්ලා. Okay? Count the marks. 6,000. What is this? කොබන්න මේ හරියට ප්‍රශ්නේ උත්තරේ ලියපුවා තුස්සන ගෙදරින්. බොහෝම අඩුවෙන් ලියලා තියෙන දෙතුන් දෙනයි. මම විනාඩි දෙක තුනක් දෙනවා අනිත් අය කෑ ගන්න නැතුව උත්තර ලියන්න. 6 අයි ඕකේ නැද්ද? කොහොමද ඔය සත්තු ඉන්නේ බලන්න. මේ ක්වෙස්චන් එක ඔයාලගේ නැද්ද? හොඳයි. කොච්චර වෙයිද? නැත්තම් මොකද තියෙන්නේ එතකොට? බොටල් එකක් තියෙනවා. මේක තියෙනවනේ. හරි. හරියට අපි බලමු ඩිස්කස් කරලා. නැත්නම් ඉතින් මොනව කරන්නද? Diagram given below shows the way of a light obtained by a torch directed on to a wall through a thin hole in the cardboard. Where is the cardboard? Here is the cardboard. Where is the thin hole? This is the thin hole. කවුද කතා කරන්නේ? කවුද කතා කරන්නේ? උගනන්දි. The light spot is observed through the straight tube and curved tube. මේ light spot එක මෙතනින් එනවා light spot එක. මේක බලනවලු straight tube එකෙනුයි මේ වගේ curved tube එකෙනුයි මේ ඇහැ තියලා බලනවා. A and B කියලා positions දෙකකින්. The light spot which is directed towards that board is watched through a straight one and the curved one. Which eye can observe the light spot clearly? Is it A or B? A. From A through straight tube, you can see the light spot clearly. What is the property of light can be used to observe? How do you tell that the A is good than better than B? කොහොමද කියන්නේ? A කියලා. කොහොමද කියන්නේ A කියලා කියන්නේ? What will happen if you use the straight rod, straight tube, and the curved one?
Which property of light demonstrate by this? Making මොකද්ද පෙන්වන්නේ lights වල? That's right. What is it? Light travels in straight lines. ආලෝකය ගමන් කරන්නේ කෙලින් පාර කියලා පෙන්වන්නේ. No light travels in the curved tube. It travels only in the straight tube. අර කෙලින් තියෙන tube එකේ විතරයි lights යන්නේ. Light travels in a straight line only. ආලෝකය ගමන් කරන්නේ කෙලින් පාරේ විතරයි කියන එක. Third one. Write the energy source and energy type used here. What is the energy source used? හරියට කපලා උත්තර දෙන්න. Energy source and energy type. Energy source is the lighted torch. Energy source is lighted torch. Lighted torch. නිකන් torch එකක් අරන් හරියන්නේ නැහැ. පත්තු වෙන torch එක. What is the type of energy used? Light energy. The type of energy used is light energy. Source of energy used is lighted torch. Understood? Name X and Y respectively. What is X? What is Y? මම ආයෙත් පැහැදිලිව පෙන්නන්නම්. දැන් හොඳට බලලා කියන්න මේක අයින් කරාට පස්සේ. What is X? What are those? තුන් පාරක් අහන්න ඕනේ එකම ප්‍රශ්නේ. It's a light beam. X is a light beam. X කියන්නේ light beam එකක්. What is Y? Yes, Y is light ray. මේකෙන් පෙන්නන්නේ light ray එක. Light beam and the light ray. Two things. Wall do not allow to pass light through it. What is the name? මේ තියෙන්නේ බිත්තිය. This is wall. No light passes through the wall. මෙහෙම යන්නේ නැහැ. What is the name of this property? No light passes through this. It is called opaque. The property is opaque. Opaque කියලා කියනවා M property එකට. පාරාන්ධ බව opaque. Then we are moving to the last question. අපි යනවා අන්තිම ප්‍රශ්නයට අපේ. Seventh question. Seventh one. I think you have the seventh one with you. නෑ කියලා තියෙනවනේ. තව කොටසක් තියෙනවා මේකනේ. තව ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. Object which emit light are known as luminous objects. Write two luminous objects. කොහොමද දන්නේ අදෝසන්න? Tell me two luminous objects. Yes, one. Firefly. Light emitted mushrooms. Lighted bulb. Lighted lamp. You? Sun. Lighted candle කියන්න. නිකන් candle කියන්න එපා. What about the stars? Stars also luminous. Fire. They are the luminous objects. Write two strategies that can be used to observe A, B light rays clearly. මේ දෙන්න හරියටම බලා ගන්න. Strategies දෙකක් ඕනලු. වතුරින් යන්නේ. Two strategies can be used to observe A and B light rays. මේ බලන්න පොතේ. Light ray A. A කියන light ray එක. It travels in air.
වාතයනේ ගිහිලා තියෙන්නේ. But this bottle is transparent. So the bottle should be filled with what? To see that tray clearly. Soap water හරියන්නේ නැහැ. වාතය තුල යනවා බලන්න. මොනවද අපි fill කරේ ඒකට? Smoke. Joystick smoke, no? හඳුන් කුරුදුම නේද පෙරෙව්වේ අපි. ආ? And to see A clearly, A කියන එක නම් බලා ගන්න ඕන smoke, fill smoke. මේ බොටල් එකේ මේ හරිය දුම පුරවන්න. මේ හරිය දුමෙන් පුරවන්න ඕන. එතකොට පේන හොඳට A කියන light ray එක. Fill with the smoke. Which smoke? Cigarette smoke? No. Joystick smoke. Joystick කියන්නේ හඳුන් කූරු. Joystick. Smoke. How do you observe the light travels in water in B? B කියන එක නම් වතුරෙන් යන්නේ. එයාව කොහොමද බලන්නේ? ඔව්. What the strategy can we use? මොකද්ද ගන්න පුළුවන් උපක්‍රමයකට? නිකන් වතුරෙන් ලයිට් ගියට පේන්නේ නැහෙනේ. Soap water, that's right. Then the bottle should be filled with soap. මේ හරිය soap water, මේ හරිය smoke එක තියෙන්න ඕන. B කියන එක නම් බලා ගන්නම් bottle filled with the smoke, soap water. සබන් වතුර පිරෙන්න ඕන. Understood? Shall we move to the last one? Yes, we have 5 minutes. Fill in the blanks. හැමෝම උත්තර දෙන්න ඕන මම අහන අයත් එක්ක. Things around us, අපි අවට ඇතිදේ, can be divided into two groups as matter and what? Energy. Matter and energy. අන්නේම උත්තර දෙන්න ඕනයි. මුළු ගැනලා ඉන්න නැතුව. Matter can be divided into 3 categories according to its shape and the volume as what? Solid, liquid is given, and the gas. The matter which has not definite volume and a shape. It has no definite volume, no definite shape. What is that? Gas, known as a gas. Gases do not have them. Understood? B. මේක ඉතින් ලියගෙන තිබ්බනේ මේක තිබ්බනේ පේපර් එකේ. Given below are some characteristics of solids. Brittle, what do you mean by brittle? කුඩු වෙනවා. Break into small pieces by hammering. ගහපුවාම කුඩු වෙනවා. Elasticity, ඇදෙනවා, increase the length. Ductility, can be drawn into wires. Malleability, can be hammered into sheets. තල්ලා sheets හදන්න පුළුවන්. මේවා කට පාඩමේ තියෙන උන විභාගෙට යන්න කලින්. මේවා මතක නැතුව වචන නැතුව විභාගෙට යන්න එපා කියලා බොරුවට ලකුණු 30ක් 40ක් ගන්න. තේරුණාද? මේවා කට පාඩමේ තියෙන්න ඕන පහුගිය උගන්නපුවා. Hardness, everybody knows what hardness is. And the texture, how do you feel by touching? Soft or rough? What is the property in a balloon out of them? මෙතනින් balloon property එක මොකක්ද? Elasticity. What is known as malleability? Ability to hammered into sheets. Hammered into sheets. පහඩු හදන්න පුළුවන්. Write two substance with brittleness. Brittle දේවල් දෙකක් කියන්නකෝ. Chalk. Clay. Fire clay ගන්න. නිකම් මැටි එබුවට එබෙනවනේ. Fire clay ගන්න. ඒකට කියන්නේ fire clay කියලා. Fire clay කියන්නේ වලං හදන්න ගන්න මැටි පුච්චපුවාම මැටි පොළවේ ගහුවාම කුඩු වෙනවා. නැතුව මැටි ගුලියක් ගත්තද? ඔව්.
glasses, carbon, coal, charcoal, ඕනයක් ගත්ත හැකි. Bricks, gadol. What is the name given for special property of substances which can be drawn into wires? Wire හදන්න පුළුවන් මොකද කියන්නේ? Dark කියලා කියනවා. Ductility කියලා කියනවා. Write a substance with smooth texture. සිනීඳු texture එකක් තියෙන්නේ. Powder, baby talc. Baby talc කියන්නේ powder කියන එක. Talcum powder කියන්නේ powder. Talc කියන්නේ powder. Cotton. Fur of animals සත්තුන්ගේ wool. Write a characteristic which present in a gas and not present in liquid. Gas වල තියෙනවා liquid වල නැහැ. Gas වල තියෙනවා gases වල තියෙනවා liquid වල නැහැ. මොකද්ද? gas වල තියෙන්න ඕන හැබැයි. මේ present in gas. Definite volume කියන්නේ gas වලත් නැහැනේ කොහොමද? gas වල තියෙන liquid වල නැති දෙයක්. Get the shape of the container. අඩංගු භාජනයේ හැඩය ගන්නවා කියන එක. හරිනේ? දැන් ඒක gas වලට බෑනේ හිම ලොකුවට. මට හිතෙන එක මාරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ liquid වල තියෙන gas වල නැති වෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් volume නේ definite volume කියන එක ගන්න. නිකන් volume ලියන්න එපා definite volume. මේ ප්‍රශ්නේ පොඩි වැරද්දක් මට පේනවා. ගණන් ගන්න එපා. What is the physical state of water? Liquid. බලන්නකෝ අන්තිම ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන එක. කොච්චර අමාරුද බලන්න අන්තිම ප්‍රශ්නේ. The last question. Right, okay then, good night. Good night, sir. Good night.